Hello guys, मेरा नाम है पूजा and welcome back to my channel. So today I've come up with a video where I will be sharing with you guys मैं daily basis पे या फिर जब मैं मेकअप करती हूँ तो मैं क्या products use करती हूँ अपनी skin के लिए, अपनी face के लिए and all such stuff. So I thought okay let me do a detailed video in this. Normally जब मैं makeup videos वगैरह बनाती हूँ तब मैं कभी समटाइम्स प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ, समटाइम्स मैं नहीं दिखाती हूँ. सो आई थॉट लेट मी जस्ट गो इन टू डिटेल एंड शेयर विथ यू गाइज ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई बीन यूजिंग एंड एज ऑफ नाउ आई एम यूजिंग ऑल दिस प्रोडक्ट्स. इन फ्यूचर ऐसा होता है कि समटाइम्स मैं ब्रांड वगैरह चेंज कर लेती हूँ बट दैट डिपेंड्स. सो पम अभी एज ऑफ नाउ आई एम यूजिंग दिस एंड अगर आपको कोई नॉइज़ आ रही हो तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट. एक्चुअली मेरे बगल वाले फ्लैट में थोड़ा रेनोवेशन का काम चल रहा है. सो वो आवाज़ भी आती होगी. सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करते हो उससे पहले आपको पता होनी चाहिए कि आपकी स्किन टाइप क्या है. यू शुड नो योर स्किन टाइप वेदर इट्स ऑयली, इट्स ड्राई और इट्स कॉम्बिनेशन स्किन. सो आप वो पता करें पहले एंड देन आप अकॉर्डिंगली अपना प्रोडक्ट्स चूज़ करें. सो दैट्स गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल टू यू. सो दैट्स अ स्मॉल टिप फ्रॉम माई साइड. या लेट मी स्टार्ट. आई हैव टेकन द बास्केट लिटरली हियर. मैं सारे प्रोडक्ट्स को ऐसे लेके आ गई हूँ इस बास्केट के अंदर एंड वन बाय वन आई एम गोइंग टू टेक द प्रोडक्ट्स आउट एंड आई एम गोइंग टू शो यू कि व्हाट आई एम यूजिंग. तो लेट्स स्टार्ट विथ द स्किन केयर थिंग विच आई यूज ऑन अ डेली बेसिस. ओके, so the first thing is using the right face wash and as of now I have been using this Avenca face wash. It's absolutely doing so much good to my skin. I feel so calm and relaxed. My skin feels so good after using this face wash. I just love it. अगर आपको acne problem है, pimple problem है, you should definitely give this face wash a try. आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप स्टोर से परचेज कर सकते हैं. एज ऑफ नाउ जबकि लॉकडाउन चल रहा है इट्स बेटर आप ऑनलाइन ऑर्डर करें अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो. इट्स रियली नाइस. इट्स एवेन का फेस वॉश एंड इट्स ऑसम. इट्स रियली नाइस. यू शुड डेफिनेटली ट्राई. सो दिस so the second product is the toner. So for toner I'm using Plum ka toner here and this toner is absolutely good. It's alcohol free toner and जैसे मैं लगाती हूँ ना बहुत सूट करता है ये मेरी स्किन को. एक ठंडा ठंडा सा फील होता है, बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है. इट्स रियली नाइस एंड इट गोज डीप डाउन इन योर पोर्स एंड अंदर से सारे डर्ट्स वगैरह क्लीन करती है. सो इट्स अ रियली नाइस toner and this is what I've been using and it's my current favorite toner एंड बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ मैं इसको. सो आफ्टर दैट कमिंग टू द रेगुलर day cream and all these things. So yeah, sunscreen is very important. I have been using Lotus का sunscreen now and what I do is मैं जब भी sunscreen लगाती हूँ ना I have preferred taking either Lotus or Lakme. So these are the two products that I've tried and मुझे लोटस काफ़ी पसंद आ रहा है and it suits all the skin types. Okay, it's been labeled here कि it suits all the skin types, so you don't have to worry if you have oily skin or something. I mean this is totally safe and sunscreen is something that you should be using on daily basis. Going out or not going out, you are definitely exposed to sun some or the other way, so you should definitely use a sunscreen and this is what I have been using and it's my current favorite. So when it comes to my day cream, I have a shift. Okay, like two types of cream. 1 month pehle I was using Olay and now I've been using Lakme. तो अभी क्या है ना मैं लैक्मे वाले सीरीज़ पे चल रही हूँ. एक महीने पहले तक आई वॉज यूजिंग ओले एंड मे बी थोड़े दिन बाद आई मे इवन स्टॉप यूजिंग लैक्मे एंड देन आई मे स्विच टू ओले बिकॉज बोथ ऑफ देम इक्वली सूट्स मी. तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेरी स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती. आई डोंट जस्ट स्टिक टू वन क्रीम. आई कीप चेंजिंग इफ आई फील आई नीड टू चेंज. सो या for moisturizer, when it comes to moisturizer, I have been using Lakme Peach Milk Moisturizer and this is something that suits me really well and I just love it. And the best part is I have taken the ultra light gel thing and this is awesome. I love the consistency because ये gel form में है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. पर्सनली मुझे जेल वाले चीज़ अच्छे लगते हैं. सो मुझे ये वाला बहुत पसंद है एंड it relaxes the skin, it moisturizes very deeply, it goes deep down and बहुत अच्छा लगता है मुझे ये. So I've been using Lakme Peach Milk Moisturizer from a long time
And also for my day cream, I go with Lakme Absolute Perfect Radiance many a times. So this is what I have been using currently. Lakme Absolute Perfect Radiance I've been using from last 1 month, I guess. Yeah, from last 1 month I've been using this. इससे पहले भी मैं लगा चुकी and it completely suits me. So I've been using this as of now. And जब मैं ओले की products लगाती हूँ, then I prefer using the serum and the day cream. Okay, so when it comes to serum, this is the serum that I have been using, and this serum is absolutely great. It's really nice. Whenever I feel that my skin is getting dried up and it's not well moisturized or something, मुझे ये बहुत पसंद आता है, especially winters and all में. This is really nice. And uh, sometimes it gives you that extra thing that your skin needs. Okay, so that's the reason we use serum. And I've been loving this serum, and Olay serum is absolutely great. I've seen the reviews, and I've seen other YouTubers also using it, and it's nice. I've been using from a year or so, so मुझे बहुत पसंद है ये. And also I prefer the Olay cream if I'm using serum. So this is the day cream that I have been using, and ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है ये. मैं बहुत सारे यूज़ कर चुकी हूँ. एज ऑफ नाउ मैंने इसको स्टॉप कर दिया. मैं लैक्मे पे स्टिक अभी मतलब लैक्मे यूज़ कर रही हूँ. बट या, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई रियली लव. ओके, एंड व्हेन इट कम्स टू लिप बाम, मैं बहुत सालों से आई बीन यूजिंग बेबी लिप बाम, and this is something which I just love. I love to use lip balm, especially at night. I cannot sleep without a lip balm. Okay, so मुझे ये बहुत पसंद है. I've been using this from many years and I love this. And मुझे ये normal days में भी when I don't feel like wearing a lipstick, I go for this lip balm because it has that little color in it. So you know, काफ़ी अच्छा लगता है ये. Lip balm is really nice. It moisturizes really well. And when it comes to lipsticks, as of now these two are my current favorite. I also have some other lipsticks which I use, but when it comes to the favorite lipsticks, I love Maybelline's lipstick. So this two shade is right now my favorite. And I'm also using Sugar, and I'm also using mm, Revlon. So all those are there, but मुझे ये दोनों बहुत पसंद है. So when it comes to lipstick, it's completely your choice. Whatever color you like, whatever brand you like, you can choose it. But I love this. And when it comes to body lotion, I have been using this Nivea body milk now. But इससे पहले मैं लगा रही थी cocoa butter, and that was also really nice. I loved it, especially the fragrance, the smell. But this has good moisturizer, so you know, it keeps the skin moisturized for a long time. So Nivea, as of now, Nivea. So that's all about my daily skincare products. इतना ही लगाती हूँ मैं डेली बेसिस पे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. जब मैं मेकअप करती हूँ, सो ऑल दोस सारे प्रोडक्ट्स इंक्लूड नहीं कर सकती जो मैं थोड़ा बहुत लेके आई हूँ, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड व्हेन यू आर डूइंग अ नॉर्मल और सम मेकअप. सो टू स्टार्ट विथ, I have this foundation which is the Color Bar foundation. As of now मुझे ये पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये. I love this foundation. This has SPF 60 in it and it's really good. तो ये foundation is my current favorite. इससे पहले मैं Maybelline की foundation लगा रही थी. That was also nice. I've tried Lakme. All those suits me and those are really nice. Okay. And when it comes to primer, right now I am using this Sugar ka moisturizing. It's the illuminating moisturizer. So when I'm doing makeup, this is the moisturizer I use. It has that illuminator inside, so अंदर से ये skin को illuminate करता है. It gives you that makeup look. So this is really nice when I'm doing makeup. It's from Sugar. And I also have a Sugar primer. So this is the primer. इससे पहले I was using Lakme का primer. That was also really nice. And this is also something that I love. This is also really nice. और उसके बाद my favorite product is this L'Oreal Brow Kit. I love it. This is totally awesome. This is so nice. I love this product and I am so happy that I chose the right product for my eyebrows. So I love L'Oreal and it's awesome. Then okay, two more products that I want to show you is this Livon serum after the shampoo. And when it comes to my shampoo, I keep changing it, so I don't have any particular shampoo. Sometimes I go with Head and Shoulders, sometimes I go with Dove,
Sunsilk, so nothing fixed, and this is what I have been using for years now, and this is fixed and I love this product and this is really nice. Okay, और उसके बाद this is the Nivea roll on. This is what I've been using for my underarms, and I use this on a daily basis and it's really nice. Or when it comes to kajal, I keep changing brands, and this is from Sugar, otherwise I buy Maybelline, otherwise I buy Lakme. That's not fixed, but this is also good, and this is from Sugar. And I have this Maybelline eyeliner, and I love this. Otherwise I go with Lakme also, and that's nice. I have also tried the gel based, which is from Maybelline, and that's nice. That is so dark, and that stays for a very long time, and that has a very nice brush also, so that's also very good. आप वो भी try कर सकते हैं. And then I have this blush, which is the Lakme 925. Otherwise मैं जो eye palette use करती हूँ ना, the Huda Beauty palette, उसी से I choose this shade, this red shade that you see here. I love this shade actually, मुझे ये बहुत पसंद है, तो sometimes I go with this for my cheeks when I want it to be like really red kind of a thing. And this is in pink shade, okay, it's not red. So this is when I want to have that normal cheeks, I use this, otherwise I go for this. And for the eyeshadow I go with this, and also this has few colors which can be used as highlighter. So normally if I want to highlight with this, I go with this shade, you can see. Otherwise I go with this shade also. So this has highlighter also, which is nice, and this is the current favorite product of mine. I love this palette. And I also have the Nykaa palette here, which has all the darker shades, you can say, and these are really good for the eyebrows when you want to for the eyes when you want to have a smoky eye. So this is nice product. And yeah, compact is the Sugar compact. This is what I've been using. Normally I'm not much fond of this in compacts and all, but yeah, when I'm using it I use the Sugar thing. So guys, these were the products that I have been using currently. These are my favorite products, and there are many other products which is not been included here. I might have missed few, but आप सब कमेंट करना, मुझे बताना, and if there's anything I'll just add up. So yeah, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे दूसरे वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.